Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, now we are going to learn a new hijaiyah letter, Arabic alphabet, on page 13. Page 13, Ro. Ro. Let's start by reciting ta'awudh and basmalah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Let's say it together. Ra. Da za ra. Kha za ra. Together, follow me. Da za ra. Kha za ra. Ra ha da. Ja ra za. Ra ha da. Ja ra za. Ra ha sa. Ta za ra. Ra ha sa. Ta za ra. Ba ra da. Kha ra ja. Together. Ba ra da. Kha ra ja. Ha za ra. Ba ra ta. Ha za ra. Ba ra ta. Kha za. Ha ja ra. Kha za. Ha ja ra. A ba ta sa. Ja ha kha da za ra. Together, follow me. A ba ta sa. Ja ha kha da za ra. Okay, next page. Page 14. Ra za. Za. Ra za. Let's start by reciting ta'awudh and basmalah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra za. Follow me. Ra za. Ra a za. Za ra za. Follow me. Ra a za. Za ra za. Za da ra. Za kha za. Follow me. Za da ra. Za kha za. Za ha da. Sa ra
ha, da, tha, ro, za, kha, ro, ja, ta, za, da. Follow me. Kha, ro, ja, ta, za, da, ba, za, ro, sa, ha, za, ba, za, ro, sa, ha, za, ja, a, kha, za, a, za. Together. Ja, a, kha, za, a, za, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ro, za. Together. Follow me. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ro, za. Okay, thank you. See you on the next video.